Utafiti umekuwa kichocheo kikubwa katika maendeleo ya uchumi kwa nchi mbalimbali ulimwenguni, ambapo tafiti zimekuwa zikifanyika katika maeneo ya afya, elimu, kilimo, viwanda na maeneo mengineyo. Kwa kulitambua hili, nchi ya Sweden imekuwa na ushirikiano na Tanzania katika utafiti takriban miaka 40 sasa, ambapo matokeo yake yameweza kuonekana katika sekta ya afya, kilimo, elimu, viwanda na sekta nyinginezo nyingi ambazo zimefanyiwa utafiti na wataalamu wake kupata uzoefu mkubwa na kubobea katika nyanja hizi. Watafiti kutoka taasisi mbalimbali zikiwemo Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Chuo Kikuu cha Ardhi, Chuo Kikuu Kishiriki cha Afya Muhimbili MUHAS, pamoja na Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH wamenufaika na ufadhili wa Sweden kupitia mradi wa SIDA katika maendeleo ya tafiti nchini Tanzania, na hapa wanapaza sauti zao. Kwa kweli mimi napenda sana nchi ya Sweden na jinsi wanavyofundisha PhD zao. Kwa nini? Nchi za Ulaya zamani, Uingereza na Marekani, profesa wakuu alikuwa anaandika proposal, anapewa hela na makampuni ili aweze kugenerate data. Sasa yeye aweza kukaa mahabara, anachofanya anakuja Tanzania au Afrika na kutafuta wanafunzi wenye akili sana, wanapewa scholarship, wanaenda wanafanyia research, wanamwachia data, wakimwachia data, zile data yanazipublish. Wewe unarudi na PhD yako na kagari kako. Sawa, lakini ukija huku unakuja kumalizika kwa sababu hamna ile connectivity ya research ulizokuwa unazifanya kule na hapa. Tofauti na utaratibu wa training za Scandinavia ni kwamba kwanza nyinyi ndio mnatengeneza proposal ya utafiti ukishirikiana na maprofesa wa Sweden kuaddress matatizo ya nchini. Kwa mfano sisi hatu research namna ya kuondoa upaa wa mzungu au kutibu magonjwa ambayo hayapo Tanzania. Tunatengeneza proposal za kutibu magonjwa tulionayo hapa. Na trend, kwa hiyo ni sisi tunai-own proposal na maprofesa wenzetu hapa. Kwa hiyo hata mwanafunzi tukimuengage kufanya PhD, kuna mambo mawili. Sisi tunakuwa tumetoa tu outline ya kazi, lakini details za proposal yeye ndiye atakayozifanya kwa kushirikiana na profesa wa Sweden. Kwa hiyo anapoanza kufanya utafiti tayari anaijua kazi anayoenda kuifanya yeye na anaioni na anafanya tafiti za Tanzania. Akimaliza PhD yake atarudi Tanzania, na kwa sababu katika kipindi kile huenda atakuwa ametengeneza hata miundombinu ya kufanya research. Kwa mfano mimi PhD yangu imenisababisha kutengeneza laboratory ya research inayoweza kuangalia viwango vya dawa kwenye damu na ubora wa dawa. Kwa hiyo siwezi nikafanya research kwa sababu sina vitendea kazi. Ninayo lab kupitia PhD yangu. Sasa ningekuwa nimeenda Marekani na Uingereza huko, ningejifunza mavifaa makubwa yanayoweza kunani. Nikija hapa yako wapi? Kwa hiyo ni fundishaji nzuri kwa sababu inakufanya nusu maisha huko Tanzania, nusu unafundishwa Sweden. Kwa hiyo unakuwa katika mazingira haya, na hata kama ukija kwa wagonjwa utachukua damu za wagonjwa wa Kitanzania. Kama vifaa vya kupima vipo hapo, utaenda kupima Sweden na utarudi na majibu, na matokeo ya tafiti utazitumia kudisseminate kwenye wizara mbalimbali na watu wanakufanya maamuzi. Kwa hiyo unakuta research zako zina maana katika nchi. Utafiti mwingine ambao tumekuwa tukifanya na grupu langu ni kuhusu malaria kwa wajawazito. Kama nilivyosema, dawa ili iweze kutibu ugonjwa wa malaria, maana yake iweze kuua wadudu wa malaria. Sasa kuna kiwango, yani ni dirisha, tunasema ni dirisha la tiba. Chini ya hapa kwa mfano, wadudu hawafi. Juu sana wadudu wanakufa, lakini unamharibu na binadamu. Ndio maana utakiwa kumpa dozi ya juu sana na dozi ya chini. Sasa tumekuja kuona kwamba wanawake ili aweze kutibiwa, wanawake wajawazito wanahitaji kiwango cha dawa kiwe juu sana kwenye damu. Nazungumza kwenye damu. Yaani kiwe dawa umekunywa dozi ile kama mtu ambaye sio mjamzito. Unanisoma? Umetumia dozi ile kama mtu ambaye sio mjamzito, lakini utahitaji kiwango cha juu sana ili uweze kukilia wadudu. Sasa tatizo linakuja, sasa hicho kiwango cha juu kitatoka wapi kama dozi ni ile? Kwa hiyo nayo ni changamoto ambayo tunaifuatilia kwa karibu, na baadaye tutakapopata data za kutosha tutaishauri programu ya malaria nchini namna ya kuwadozi wanawake wajawazito na malaria na watu wenye magonjwa mengine kama ukimwi na kifua. Kwa hiyo kwa ujumla support ya SIDA imekuwa ya msingi sana, kwa sababu moja, imetuwezesha kugenerate data zinazoboresha
tiba ya malaria nchini. Lakini baadhi yetu tumepata pia kwa maprofesa, tulianza kuwa wanafunzi, na sasa kutokana na capacity building na namna hiyo tukishirikiana na maprofesa wa Sweden tumeweza kufundishwa, na sisi tunaweza kufundisha wanafunzi wa PhD, na sasa tuna profesa, na tutaendelea kuzaa watoto wa akademia ili nchi iende mbele. Na kitu kingine, kupitia support hii tumeweza kupata exposure na researchers mbalimbali. Unajua unapofanya research unakuwa na finding, kwa hiyo unajikuta uko kwenye conference utakutana na researcher wa Canada, wa Yugoslavia, wa Botswana na kadhalika, mna share findings, mna network, and finally mnajikuta sema aha, kwako unafanya hivi na mimi nitaenda kufanya mimi na nifanye nani. Hizi research ni sio demand driven. That's number 1. Lakini number 2, hizi research zilizopo watu hawajui namna ya kuzirepackage, kuzipeleka sokoni, na hawakusomea. Labda niseme tu, sababu mimi na PhD katika entrepreneurship, engineering management. Kuingiza kitu sokoni hakihusiani na utafiti. Wewe ukilima nyanya sio lazima ujue namna ya kutengeneza ketchup na kuingiza sokoni. Kwa hiyo sokoni is a new area, na duniani kote ni wachache sana ambao wanafanya utafiti na kuingiza sokoni, hata nchi zilizoendelea. Kwa hiyo kuna mechanism. Kwa swala la business that's a different animal altogether, ndio tunasema hivyo. Kwa hiyo hawa watu hawawezi kuingiza soko, sio kazi yao na hawana uzoefu. Unaweza kupata mmoja akabahatisha kufanya hivyo, lakini sio area yao. Hiyo area sisi hatujai explore sana. Kwa hiyo zile research wanajitahidi, na wenyewe kwanza they are proud ukiona kwamba ni professor au ni doctor, wanajitahidi, lakini sio kazi yao kuingiza sokoni. Hawana uelewa huo, hiyo elimu ya kuingiza sokoni hawana. Tukichukua uzoefu tuliopata kwa mfano Malaysia na Japan, hata nchi zingine zilizoendelea, tunazungumza vyuo na taasisi za utafiti ziwe na technology transfer, namna ya kurepackage zile tafiti. Maana tafiti yenyewe tuweze kuipeleka sokoni mara moja, lazima urepackage uweze kuona hivi tafiti hii kule sokoni nani anahitaji ikaekeeje. Unaweza kukuta labda ni 10% tu inahitajika, ukairepackage kwa ajili ya community, kwa ajili ya jumuiya fulani. Sasa vyuo vingi vya utafiti, japokuwa technology unaweza kuipata kwa sio lazima itoke kwenye chuo cha utafiti, lakini technology transfer ina scout zile technologies, yani gunduzi na tafiti zilizopatikana katika taasisi, na kuangalia hii nani anaweza kaitumia. Na hii inakuwa ni unity kwa mfano Tokyo University inajitegemea, haingiliani na chuo, ni independent na ina fungu lake na inajiendesha na ina wafanya kazi ambao wala sio watafiti. Kwa mfano alikuja ni kiongozi mmoja wa unit ya technology transfer University of Tokyo, wala hana PhD, wala sio professor, wala hategemei, ndio in charge. Na watu karibia 25 ambao wote nakuta ni marketing au whatever. Sasa yeye ame specialize kuuza technology zile tafiti kwa watu wanaohitaji. That is one. Lakini number 2, huyu mtu au hawa watu au hii center inaangalia sokoni kule kuna vitu gani vinavyohitajika ambavyo vinaweza kupatikana katika chuo hiki ambacho wewe ndio una technology transfer. Yale matatizo yale yanakwenda yanachukuliwa, yanaletwa kwenye technology center. Technology center inaangalia kama ni chuo kikuu cha Mlimani pale, hii tuipeleke engineering au tuipeleke microbiology au tuipeleke wapi. Imechangia kuzalisha knowledge ni taaluma ambayo imechangia kuendeleza Watanzania, na imechangia vile vile kuelimisha wataalam to masters PhD level ambao wameendelea kuwaelimisha na Wanatanzania wa walimu wengine, na vile vile kuhudumia wananchi, na vile vile kuendeleza utafiti kwa faida ya jamii. Kwa mfano kwa upande wa ukimwi na virusi vya ukimwi, ilikuwa inafanyika kwa mashirikiano. Wenzetu wa Sweden kuna maabara ambazo zimeendelea kuliko za kwetu, walitusaidia kuboresha za kwetu, tukafanya utafiti pamoja, tukaandika maandishi pamoja, na wakatusaidia vile vile pale mwanzo kabla ya PhD training yetu kuwepo, wakatusaidia wanafunzi wetu wakapata PhD za kwao kwa usimamizi wa Tanzania na wa Swedish. Kwa hiyo nadhani elimu na taaluma imeongezeka, na sayansi kukabiliana na magonjwa imeongezeka, na wataalamu wameongezeka, na ndio wakaiwezesha hata chuo cha Muhimbili
kuwa chuo kikuu kamili kutokana na chuo kikuu cha Dar es Salaam ambayo ilikuwa imeunganishwa. Sehemu kubwa ya utafiti ninayofanya mimi ni kuhusu mambo ya uyoga. Kimsingi utafiti juu ya uyoga hapa Tanzania ulianza hivi karibuni mwaka 1993. Nilichofaidika sana kuhusu usaidizi kutoka SIDA ni kwamba wametuwezesha kupiga hatua. Kimsingi utafiti wa uyoga haukuwepo kabisa hapa nchini, lakini sasa hivi tunajivunia tulipoanza utafiti wa uyoga na kuwafundisha watu namna ya kulima uyoga kama zao bora lenye manufaa katika maisha yao. Tumeanzia wakulima 0, lakini mpaka sasa hivi wako zaidi ya wakulima 5,000. Lakini sasa hivi mimi ninayeongea ni mtaalamu wa namna ya kutofautisha uyoga mbalimbali katika eneo zima la Afrika Mashariki, niko peke yangu. Lakini SIDA wameendelea kutoa msaada. Sasa hivi ninao wanafunzi 3 ambao pia na wao najaribu kuwafundisha na kuwaelekeza ili wawe wataalamu katika nyanja hizo, 2 wakiwa ni Watanzania na 1 akiwa anatokea nchi ya Burundi. Kwa hiyo naamini kwamba kutokana na usaidizi wa SIDA, of course pamoja na partners wengine, tutakwenda kupata wataalamu walau 4 sasa ambao watakuwa katika daraja la PhD, ambao watakuwa na utaalamu katika haya mambo ya sayansi za uyoga, namna ya kulima, namna kutofautisha, namna ya kufanya tafiti mbalimbali za vitu mbalimbali vya msingi vinavyopatikana katika uyoga. Uyoga watu wengi huuchukulia kama chakula, lakini uyoga ni kitu kizuri zaidi ya chakula. Tunapata uyoga kama chakula, lakini tunapata virutubisho vingi ambavyo havipatikani katika mazao yoyote yale. Tunapata vitamins mbalimbali ambazo tuwezi tukazipata katika nafaka zingine. Lakini pia uyoga una chembe mbalimbali ambazo zinasaidia kupambana na magonjwa mbalimbali yaliyoko katika miili yetu. Haya magonjwa ya kansa, upungufu wa kinga za mwili. Tukila uyoga kwa wingi, tunaepukana na vitu vya namna hiyo na tunakuwa jamii ya watu wenye afya iliyo njema. Utafiti wangu ulikuwa nahusu shida za maji sehemu za vijijini Tanzania, alafu na kujifunza jinsi ambavyo wanawake wanaweza kusafisha maji ambayo ni machafu kwa ajili ya matumizi ya kunywa na nyumbani. Hata kufanya utafiti wangu kuhusu maji vijijini au huko Singida vijijini, nikuja kugundua kwamba watu vijijini wana shida kubwa sana ya maji. Kwanza wanatoa maji mbali sana kutoka manyumbani kwao. Nikuja kugundua kwamba vile visima ambavyo vimejengwa vijijini vipo, vinaambiwa vipo, wanasema vipo, lakini kwa kweli 70% ya visima hivyo vyanzo vya maji ambavyo vimekuwa vinaitwa improved vilikuwa havifanyi kazi vizuri, ama vimeadibika kabisa au vinafanya kazi kwa kidogo. Na hii nilikuta kwenda kwa sababu ya usimamizi mbaya, managerial skills, afu technical problems. Hamna watu ambao wanaweza ku-operate na ku-maintain. Alafu kuna social problem. Wanachukua vile vitu, wanachomoa kwa ajili ya matumizi yao. Kwa hiyo kuna kuharibu vile vitu, watu hawajali. Yaani hawachukulii kama kile kitu ni cha kwao. Lack of ownership of the installed. Kitu kingine, maji yanayotoka katika hizo visima, katika pampu ya visima, inabidi wanunue. Kwa hiyo watu hawawezi kuafford, wengi wao. Ni wachache wana afford. Kwa nakuta watu wote kijijini, 100% household vijijini wanatumia maji ya kutoka kwenye rambo. Kwa sababu gani? They are ready, yani yapo na yako free, na wanaweza kuyasafisha kwa kutumia mbegu za nyumbani tu. Mimi naishukuru sana serikali ya Sweden kwa sababu imeweza kufuatilia kuweza kujua hawa watafiti ama hawa watu wa Tanzania tuliwapatia pesa imeendaje, imetumikaje. Kwa hiyo hicho ni kiwango cha ama ni kipimo cha mafanikio yetu. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali ya Sweden na serikali ya Tanzania ambavyo wameungana kwa ajili ya kuweza kufanikisha mambo kama haya, na tunaomba waendelee kutusapoti pale ambapo tunahitaji msaada. We have the cluster that is dealing with rice farming in Manyara. It's called Magugu Rice Farming Cluster. This can be seen on the booth. This has, after establishment of the cluster, they reported that they have a challenge on declining rice production. There's also
Magugu rice is very famous of its aroma, of its own kind. So people, it's a kind of brand which they are used to. Tanzania has really developed and changed in different ways. It's strengthened its research capacity, strengthened the systems, and so many skilled and talented academics from Tanzania has got their PhD and are now working here in Tanzania. In that sense, it has reached some of the goals. But this is an area where one is never finished. Research and then development of education has to continue forever, forever and ever. And I hope that there will be an even stronger link between Swedish university, Swedish researchers, Swedish doctorates, and Tanzanian universities, doctorates, researchers, because we have many common problems actually. We need to find the common solutions. If you look at universities, I mean, that's one of the main differences, one of the few differences at the same time, but also one of the main differences between a university here in Tanzania, for example, and one in Sweden. All universities in Sweden have very well developed, comparatively speaking, very well developed partnerships with local industry, with private sector, and so that is sort of built in since quite a while. But that is also simply because we have a lot of local industry, and from that perspective, Sweden is even not a very good example, because we have an unusually large amount of local industry compared to the size of the country, really. But still, that's the way universities operate there. But I do think that the universities here in Tanzania will have to start working much more systematically towards building those partnerships with private sector. We have been very faithful on both sides and continue to collaborate, even though difficult times. Like in 1990, when the university crisis was very tremendous, we decided to put resources to maintain a high quality teaching institution, and an institution as a basis for research. And I think also, honestly, people have liked to work with Tanzanians. They have found it very fruitful, and a lot of the research findings are internationally recognized. So Tanzania gets a good name in publishing important papers. It started out being just project collaboration on two partners that both benefited very much, both in Sweden and in Tanzania. But after about 10 years, we decided that we needed to support more than just a project. And around 1990, we started to discuss the need to have a research university, because working with individual researchers was very rewarding, and we got a situated perspective into the research done. But it didn't last, because an individual is not an institution. So in funding UDSM in those days as the main university, we felt that then you get a home for research and a center for research development, and that has evolved during many years, and we have supported so many important things. And as you can see outside here, with all the various achievements, it is a tremendous improvement. We live in a new world, we live in an era of multipolar world, we are interdependent, okay? So that is fully outlined and presented in Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. Huh? Here, partnership is absolutely essential, okay? And Swedish universities, in order to thrive and to keep up the high standard, needs to increase their international work. There is now an investigation from the government on how to internationalize Swedish universities. Now this collaboration with Tanzania has been going on for 40 years and expanded. And it has given many good things also to the Swedish universities. Obviously, in the beginning, it was a lot of capacity building, you know, PhD production of Tanzanian students, etc. But also on the Swedish side, there has been a lot of careers, both postgraduate PhDs, some masters, and also a lot of research careers, joint publications, new funding, etc. And let's not forget, educating people, if you take my area, health professionals, it's for a global market, okay? Those nurses, doctors, etc., that are trained in Sweden, they need to be prepared to work internationally.
And in order to do that, they have to have access to the health problems and the health system of countries like Tanzania. Otherwise, there are many diseases where they would not actually be on par, where they wouldn't know what to do. So in that sense, it's important also for education. And then look at the third dimension I talked about, the social good, the global good, the importance for society. It was mentioned here in the conference that about 30 years ago, Sweden was approached because of the HIV/AIDS epidemic. It was amazing. You know what happened? Some of the researchers from Stockholm, Karolinska Institutet and the Public Health Agency, they started collaborating with Tanzanian colleagues. They started HIV/AIDS testing. Okay? What did they find? For example, they found that the blood in the blood banks, so many of them, prevalence of HIV, so many. What did that mean? A catastrophe. If you get blood, you get HIV. And this was something that then was communicated internationally. And in that sense, the discovery became a global good. Another example is how malaria and health systems research in an area of Tanzania over a period of 15 years saved 5 to 6 million lives of children under 5. Naye mtafiti na mkurugenzi wa sayansi jamii kutoka Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH, Dr. Joyce Nyoni, ambaye pia alikuwa mratibu wa maadhimisho ya miaka 40 ya ushirikiano wa Sweden na Tanzania katika utafiti, anahitimisha kwa kutoa neno. Kwa kweli wenzetu wa Sweden wamewekeza kwa kiasi kikubwa sana hapa nchini, hasa upande wa elimu, kuongezea watu ujuzi katika vyuo vya elimu ya juu, lakini pia katika kuwajengea watu uwezo wa kufanya kazi zao. Tumeona pia wamefadhili tafiti mbalimbali ambazo zimekuwa na matokeo chanya kwa jamii yetu na zimeweza kusaidia jamii hii. Kwa hiyo hayo ni kitu ambacho tulikuwa tunatarajia kwamba katika maonyesho haya tuone kwamba wamekuwepo miaka 40, wamekuwa wakitusaidia kwa muda wa miaka 40. Ni nini ambacho tunakipata katika kipindi hicho cha miaka 40? Kwa hiyo katika kipindi cha miaka 40 tumeweza kuona ni vitu vingi sana ambavyo tumeweza kufaidika kwa kiasi kikubwa sana. Tumeona vyuo vimekuwa, lakini vimekuwa kwa sababu waliwekeza katika elimu ya wale walimu katika vile vyuo mbalimbali ambavyo tumeviona. Lakini pia kwa upande wa COSTECH tumeona ule uwekezaji ambao umefanywa kwa upande wa research management, jinsi ya kuweza kuimarisha mifumo, huku upande wa knowledge products ambazo tumeziona, knowledge lab, vitu vingi tu vimefanyika hasa kwenye mifumo, lakini pia kuwajengea watu uwezo wa kufanya kazi zao na kufanya kazi zao vizuri zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla ni kwamba ni kitu ambacho tumekifurahia, lakini pia katika ile mawasilisho ambayo yamewasilishwa kwa maana ya tafiti mbalimbali tumeweza kujifunza vitu vingi vimefanyika. Sasa changamoto moja ambayo tunayo, ambayo lazima tuweze kuifanyia kazi, ni kwanza ndio watu wamefanya tafiti, matokeo yamepatikana. Je, matokeo haya tutayatumia ipasavyo? Matokeo haya yatafikia walengwa ili waweze kutumia? Matokeo ni mengi, tumeona kilimo cha mushroom, mwani, vitu vingi vimewasilishwa pale, lakini je, matokeo haya tunawafikishia watunga sera? Kwa hiyo ni changamoto ambayo tunayo kama COSTECH na tunatakiwa tuweze kuifanyia kazi baada ya hapa, kuhakikisha kwamba tafiti zote zilizowasilishwa hapa tunaweza kuzichukua na kuzifikisha kwa watunga sera na kwa wananchi kwa ujumla, ili waweze kuelewa nini kinaendelea. Haitakuwa na maana kama tukishia tu hapa, lakini kufikisha kule ambako tunatakiwa tufikishe matokeo ya utafiti. Lakini tunashukuru mwitikio umekuwa mzuri. Tumekuwa na viongozi wa kitaifa wamekuja, viongozi wamekuja, lakini pia watafiti wamekuja, wajasiriamali wamekuja. Kwa hiyo watu mbalimbali wamekuja ambao tumefarijika kuona kwamba watu wameitikia, hasa siku ya kwanza ukumbi ulikuwa umejaa. Kwa hiyo ni jambo jema kwamba angalau Watanzania wengi wamejua kwamba ndugu zetu wa Sweden wamewekeza kwa kiasi gani, lakini pia ni faraja kuona kwamba tulipewa hela na tumeweza kuzitumia kwa weledi, yani tumeweza kuzitumia na matokeo yanaonekana jinsi ambavyo tumetumia zile hela. Kwa hiyo kwa kifupi tu ni hicho ambacho naweza kusema. Na hayo ndiyo yamekuwa ni manufaa makubwa kwa watafiti pamoja na sekta mbalimbali zilizofanyiwa utafiti, ikiwa ni moja kati ya jitihada kubwa zinazoleta maendeleo makubwa kutokana na tafiti mbalimbali kuwa ni tafiti zinazopelekea mabadiliko chanya katika jamii.